шикарно состоял. Divinity is yours or to sacrifice. What you do next, what shall you do with divinity? Ну и дайте, собственно, оставшиеся 3, посмотрим каждую стандартную концовку. То есть выбирай одну из 3, а потом, соответственно, гномы я выберем еще 2 оставшие. Так. Ну, обрети божественность, наверное. Сейчас окажется то, что там вообще она проросла в дерево и все ЗБС. Не, про дерево расскажут в 2-м мультике. And so it ended. A tale that began with my own ill-fated attempt to rid the world of the Godwoken. A new divine rose, a true heir to the Seven, more powerful than ever, and united Rivellon in its battle against the Void. All across the realm, she was loved, worshipped, and adored. Humans, lizards, elves, and dwarves all rallied to her banner. А как ящеры стекались, если мы всех ящеров обрекли на смерть по факту? Ну ладно. In the depths of the void, the God King still sought to return. As for me, I was freed of the God King's terrible tyranny. I avoided an eternity of pain and suffering. Now I fight for the other side. Now I fight for the divine. Вот, и теперь надо посмотреть уже 2-й полный мультик. Ну и плюс поговорить со всеми на корабле нашему божественному. Ну, Хворе наше решение нравится. Окей. Ну, это просто стандартная позитивная концовка. Да? Ну, типа, я ожидал, что реально есть более, типа, какая-то прям хорошая концовка, чем это стандарт. Потому что это именно что стандартное. Где моя курица? Курица. Великая божественная и ее боевой петух. Че, теперь только божественный можешь говорить, да, с этим головой? Ну да, да. Тут новая бочка. О, что там пропало? 2 стрелы пропало. Ну, все время мультиков. А куда нажимать-то? 1. 1 и отплыть. War raged on. Arx remained the center of power as the races united behind the divine. But the Voidwoken attacks continued as they did elsewhere. Arx would see many more long years of war. The ancient empire of lizards became one of the pillars of the new divine alliance. The houses of war and of shadows were particularly useful in the fight against the God King. The empire used the war to expand its territory. Justinia returns to her throne. Under her rule, the Dwarven kingdom fought for the divine, and her loyalty was unquestionable. Many fine and courageous dwarves did their people great honor in battle and in death. With Lucian gone, the elves reluctantly rejoined the Divine Alliance. Their place in the war on the Void would entirely depend on the integrity of the new Divine.
And here and there, across the world, what was left of the Black Ring fought on. The island of Fort Joy remained a sorcerer's paradise, a place of exile for those whose sorcery threatened to bring in the void. For their well-being, its residents depended entirely on the benevolence of the new divine. Reaper's Coast struggled on. The farms and the fisheries fought to feed the people against the void-woken blight. The black pits took fire. The oil there burns still. Driftwood teetered on the edge of starvation until the night the Voidwoken came from the sea. All were killed. This did, however, put an end to the famine. The nameless isle had vanished. Although only open water remained, by instinct ships would steer clear. None of the captains could articulate why. Arcs battled on. Young Han grew up a warrior and became one of the Alliance's greatest generals. But even he could not win the war. Almira and Mihaly settled in an abandoned homestead. The locals liked and respected Almira. She never wanted for help, and deals always fell to her favor. Outsiders were often suspicious, but no local would speak against her. Мерзкий суккубов. With a new divine at the helm, Malady had a powerful ally, but she was in no hurry to call in her favor. After all, it might be the last thing she ever did. Having performed the greatest act of necromancy in history, Tarquin found the new world unchallenging. He became obsessed with rumors of another plane of existence. One day he vanished and was never seen again. The undead priestess Gratiana remained in her sanctuary, happy to wait for the war to pass. She was troubled only by the silence of her goddess. Jehan the demon hunter never stopped hunting for demons. Sahala sought to strengthen the Elven alliance with the new divine. Her powers of sight proved useful in the ongoing war against the Void, but she could never be sure that the new divine trusted her. Tova, her mother, was Sahala's most trusted warrior. The Beast of the Sea returned to the Dwarven Kingdom to lead the dwarves in the fight against the Void. After a series of public blunders, Marcus eschewed political power and returned to the sea. The Beast and the Lady Vengeance sail on. О, корабль меня. Ха! Losa returned to her music and enjoyed a storied career as the Divine's premier musician. Dark moods would still overtake her, and she would spend long hours walking in the wilds. She always returned with a new song. And what kind of divine was Sibyl as the world battled on? Did he show mercy or strength? Did he sacrifice others as Lucian had done? Did he regret becoming divine? Did he wonder if he should have given his soul and sealed the veil? And what became of the elves? Only Sibyl knows the truth. Only she knows if she atones for her sins. And then there was you.
You returned to the world as the undead Godwoken who failed to become divine. Did you accept your failure with dignity, or did it destroy you? Only you know the truth. You and one other. For the God King still calls your name. Do you answer? Only you know if you atone for your Вам sins. показали за Сибиру? Типа, Да. раскаивайтесь в своих грехах. Ну, рассказать о своих грехах — это то, что мы реально, типа, много там нагрешили. Типа, краденое, убийство там невидных и все прочее. Мне за это вот рассказали это. Вы, типа, остались восставшей нежитью и, типа, бродите в поисках просто в поисках чего-нибудь. Да, так это всем одинаково рассказали. Про меня вообще ничего не сказали. Короче, про Лоши сказали, что она ходит по лесу и сочиняет песни. Да. В моем мультике про меня ничего не сказали. Короче, потом сказали, что зверь стал капитаном корабля снова. Это я услышал, да. Я только про себя ничего не услышал в мультике, и все. Ты стал любимой этой певицей пробужденного. Но иногда на тебя нападала хандра, и ты бродил по полям. Ну, нормально. Всегда так делаю. Ну, типа, ё-моё, Definitive Edition, запихните в мультик не сраные, недоделанные концепт-арты, а хотя бы доделанные арты, а не знаю. За Сибиру нормально доделанный арт был. Ну, за Суккуба и ее мужика там вообще смешной арт был. Суккуб, да, вообще ужасно. Не Суккуб, ее этот чувак, Михаил, или как его, просто отвратительный, недорисованный. Да, по-моему, И когда там город показывали, там в одном месте просто без глубины, без ничего, там зарисовка. Ну, типа, нафига Definitive Edition упускать, если вы такие мелочи не доделаете? Ну, загружайте. Ну, год дальше смотреть, еще за гном осталось из-за меня. Так, мне просто не нравится то, что у меня, короче, за гнома всегда конец диалога и все. Ну, а что ты хочешь? Так, кто сейчас? Гном оставляем. Склони голову, короче. Окей. You think of the majesty. You think of how the Eternals came as void. You look at the source around you. You think of you mark. It's time. Shall you be, after all that you have been through, and all that you have done, all that you have become, the Aeteran lies in front of you. Divinity is yours, or to sacrifice. What you do next, decide. What shall you do with divinity? Второй, наверное. Ну, второй или третий? Давайте третий. О, новый ачивка. Такая вторая, кроме высшей жертвы. Приключение начинается, еще раз написано. А это ачивка Фейна дополнительная. Насколько я могу помнить. Там было лицо Фейна? A tale that began with my own ill-fated attempt to rid the world of the Godwoken. И нам в следующем мультике еще раз О, продали сразу. Urged the Godwoken and used the source to close the veil to the void. The world was saved. Statues in memory of the Godwoken who sacrificed their source were erected all across Rivellon. They would never be forgotten. The half-demon Melody took pity on the soulless, God-woken silent monks and brought them to the Hall of Echoes. There, from the scraps of their souls that remained, she restored them to life. Sorcerers no more, they lived out the rest of their lives, freed of the burden of being the God-woken, freed from the weight of the world. As for me, I was already free, and so were the others. The God-woken sacrifice severed the bond between the Sworn and the God King.
To atone for my sins, I spent the rest of my days taking care of the sick and elderly. Я тебя спросить, мы до концовки в прошлый раз не дошли, потому что там терпения все три прощелкать не хватило. По-моему. Не, ну это и смех, и грех какой-то просто. Окей. Where did I go wrong? How is so boring. Unfortunately for me. Still, I'd expected quite a bit more from you. Never mind. She fingers the mask covering her face. For a moment, We've come a long way together. I did my best by you all. she looks you. I guess this take a moment, why don't relax. Ну, Enjoy. I certainly plan to do the same. Until next по time. крайней мере, она не злится на нас за этот выбор. Melody stands tall. Ah, there you are. Это Where хорошо. did I go wrong? Так. А кто у нас может поговорить с кораблем? Ты гном? Я не могу. Мы застряли на корабле навсегда. I've been counting how much I get. Relax. Я так Perhaps I'll- подозреваю. Да ладно. Курица? Ну, потому что... Подождите, дайте я теперь на курицу нажму. А она к этому будет, я как себе. А Потому что она была в синке себе. респектнись, кстати, в этом. В разговор с животными. Мне показалось, я музыку слушал. Да. То, что я пою. Там внизу ничего интересного, будущее ждет внизу. Ну иди гном, нажимай. Господи, 10 из 10. Это отвратительно. Я недоволен своей концовкой. Ради чего старался, господи. Ух ты. At last, the world was at peace. As the races united behind Lucian, Arx remained the center of power. О, ну эльф сейчас должны будут бомбить, потому что Люциан. The ancient lizard empire opened its gates. The houses disbanded, and the empire adopted a pluralist quasi-democracy. Anyone could vote for whoever they pleased, as long as the House of Shadows approved. Что это за анкапство началось? Justinia returns to her throne. Under her rule, the Dwarven kingdom prospered, until 2 years later, a jealous lover stabbed her in the heart with a mutton fork. То есть потому что войны нет, типа все пошло по этому. Lucian made amends to the elves. He Понятно. gave them lands and vast riches from the coffers of the old divine order. Да это But the вообще. elves never forgave him. They would not trust humans again. Короче, так как войны с этим войдвокинами нет, то And типа in все a между dark друг другом forest on the far картах. side of a desert, well beyond the high seas, the Black Ring came together once more. Это был этот The монарх island собак. of Thought Тихо, тихо, Joy, the old redoute of the Source King Brachus Rex, was turned over to the people of Driftwood to use as they wished. They turned it into a holiday resort. Господи. Да. Reaper's Coast prospered. Ну хотя бы не сдохли все разом, ну ладно. Вот The fisheries недорисованная returned, and картинка. the fertile farmlands produced the greatest harvests the surviving farmers had ever seen. Blood Moon Island became particularly fecund, its soil producing the greatest crops. A particularly crimson-fleshed orange grown on the island Сочный алый became a апельсин. delicacy across half the world. Да. Я не буду это комментировать. The black pits took fire. The oil there burns still. Ну, типа, если бы мы чувака не спасали, то нефть бы до сих пор добывали. Driftwood became a center of industry, trade, and transport.
Они не могли нарисовать новый дрифт, когда он стал типа центром? Lohar the dwarf became mayor. His time in office was cut short by an unfortunate wound that spontaneously appeared on his neck. Lagan left his over-demanding wife and began a relationship with a local bard. In a spirit of loving generosity, he returned the ring to his now ex-wife. In a fit of rage, she threw it into the sea. Стоп, это кольцо, которое мы достали? Dorothea's kiss. Dorothea herself left Driftwood for the ancient empire, ever in search of the perfect kiss. She never found it, although once or twice she came close. The nameless isle had vanished. Although only open water remained, by instinct ships would steer clear. None of the captains could articulate why. Arx became a great metropolis, famed for its prosperity, its culture, its diversity, and the willingness of its denizens to stab each other in the back for the slightest advantage. Yeah. Прекрасная концовка. Young Han went into the theatre and became one of the realm's most popular actors. Almira and Mihaly settled down on the farm. The locals liked and respected Almira. She never wanted for help, and deals always fell to her favor. Вот, посмотрите, как чувак нарисовал. Его волосы. The truth was, they just liked her. With no new divine, Malady found herself in a predicament. She had an important problem to solve, but no ally strong enough to call upon, and so her search continued. То есть мы так и не узнали, в чем была проблема the Мелоди. greatest act of necromancy in history, Tarquin found the new world unchallenging. He became obsessed with rumors of another plane of existence. One day he vanished and was never seen again. With Amadia silent, the priestess Gratiana left the swamps and re-entered the world. She founded an abbey in the Dragonspine Mountains, offering the last of the undead shelter from fortune hunters, novelty seekers, and ghouls. Jehan the demon hunter found himself at a loose end, so he opened a museum of demonic artifacts. He made a fortune. With Lucian in power, Sahala took the elves away from the world. They grew strong once more amidst the trees of the regrown home forest. Only the new mother kept Sahala's plans for revenge from fruition. But the mother had a secret weapon. Tova, Sahala's mother, keeps Sahala's anger at bay. Lucian returned as divine, united the races, and became Lord Emperor of all Rivellon. Only Dallis knew that he was entirely powerless. Dallis and you. The Eternal, now known as Dallis, was a secret advisor to Lucian and to his successors. For eons she would walk in the world, and would outlive the peoples and all, and wander alone amongst the dying stars. Чё одна-то? А батя? The Beast of the Sea returned to the Dwarven Kingdom, not as a rebel, but as a lawmaker. Merciful and wise, he led the dwarves into an age of prosperity. His grave looks out over the sea. As the new mother, Sabine found a great forest and founded a new elven homeland. Elves flocked her and worshipped her as a goddess. Sabine swore never to kill again, but once in a while she'd look at her needle and smile. Но продолжает искать. Losa returned to her music and enjoyed a storied career as Rivellon's premier musician. Dark moods would at times overtake her,
and she would spend long hours walking in the wilds. She always returned with a new song. And then there was you. Сибила смотрела на свою иглу и улыбалась. In a world of peace, you could live forever. Your future was yours to decide. But you were a sorcerer no more. Did you accept your new status with gratitude, or did you rebel? Only you know the truth, you and one other. But of him you are free. The God King no longer calls your name. He no longer whispers your shame. Короче, Only you know if you atone for your sins. Что случилось со зверем, так и не сказали. Зверь вернулся. Сейчас скажем. У меня кончилось. Да, вот сейчас кончилось. Зверь вернулся в свое королевство, стал типа там придворным законодателем. Ну не правителем, а именно, я так понимаю, каким-то помощником правителя. И типа всем все нравилось, а из твоей могилы отличный вид на море открывается. И все? Да. Ну, тот факт, что Юстине закололи через 2 года. Ну, это в самом начале было, это все слышали. А что про меня сказали, стесняюсь спросить? Ты стал популярной певицей, вот, но иногда ходил, бродил по этим. Пейн, сука, его больше не зовут проклятый по имени, но вы не знаете, что делать, как бы, и все, как бы. Так, ну Гоя, теперь я на троне посижу. Ну, отвратительная эксклюзивная концовка, просто, сука. Ну как так-то, ну за что боролись-то? А то и боролись. Рабство, король-бог. Рабство, все умрут, король-бог. Все умрут, рабство, король-бог. Король Фейн. Король Фейн. Ну, король Фейн это лучше, чем король-бог. Ебучая, Виндиго летописка. Все как бы рассосались, мультик никому не показали, потому что все сдохли. Так, если я не склонил. Да, по-моему, если здесь всем склонить голову, то в итоге тоже рабство будет. Ща. Ну и куда ты пошел? Скринчик. Ну я обходил тут здоровенная туша стоит. Че, руки-то, блин, на коленках? Где пафос? Ноги раздвинуть. Сестра твоя ноги раздвигать будет. Юстиния? Ща, еще скринчик. Какого черта? Вот это вот Люциан, который вообще террор устроил. Вообще-то Люциан дохлый, как он может там? Вон он валяется, вот он. Ну его воскресили. Ну где-то он там, короче, за троном валяется. Так, да, концовки на демона у меня нет, потому что демона мы... Раздать и стоп всем порву. Раздать? Да. Никто не уйдет обиженный, новое достижение. Пошли, да. То есть в первое прохождение кто-то стал божественным, а потом мы все склонили голову и все попали в рабство, даже не получив ни одной очки. A tale that began with my own ill-fated attempt to rid the world of the godwoken. When the dust settled, no new divine had risen. Instead, all source was released into the world for all the people and every creature to share. Everyone was now a sorcerer. And united, the peoples of Rivellon pushed back the God King into the very depths of the void. This ushered in a new golden age of peace. А, может, это хорошая концовка. But alas, it was not to last. Нет. Начинается. With many greedy for wealth, power and position, ну, как бы... soon began anew. Ну, сейчас закончится, я скажу. Language of creation was used in violence once more. The never-ending contest for power continued. As for me, I was freed of the tyranny of the God King.
To atone for my sins in this world, I spent the rest of my days taking care of the sick and elderly. I would tell the story of the Godwoken to anyone who would listen. The story of the greatest heroes Rivellon had ever known. The heroes who chose not to close the veil. Короче, это идеальная концовка для лошей, для меня, в общем. Типа порофлить, грузить мир в хаос. Скажете, как нажимать надо будет. Но хворь мною немного разочарован. Сейчас я с Таркиным еще поговорю. Вот он должен вообще бомбануть. Ну, можно я на Таркина нападу? Нет. А нет, Таркин мной доволен. Ну, хочет Таркин дальше, хочет путешествовать, искать другие миры. Ладно. С Жаном, говорит, бессмысленно, с Пумом тоже. Так, жамкаю корабль. Жамкать. The world was at peace, at least for now. With its significance as the seat of divinity diminished, Arx fell into decline, and within 7 generations had emptied. Few were as prepared for the new world as the lizardkin of the ancient empire. With power spread equally throughout the world, the advantage lay with those who knew how to steal it, and at this the lizards excelled. Justinia returned to her throne. Under her rule, the Dwarven kingdom prospered, until 2 years later a jealous lover stabbed her in the heart with a mutton fork. With their power returned, the elves reclaimed their lands from the Death Fog and began to rebuild. Soon they would split as 2 factions sought power, one to bring back the trees, the other to bring back the scions. A dwarven joke did the rounds. It ends with the punchline, "So Lucian dropped the Death Fog on them again." Only Sabine could bring the elves together once more. And in a dark forest on the far side of a desert, well beyond the high seas, the Black Ring came together once more. The island of Fort Joy, the old redoubt of the Source King Brachus Rex, was turned over to the people of Driftwood to use as they wished. They turned it into a holiday resort. Reaper's Coast prospered. The fisheries returned, and the fertile farmlands produced the greatest harvests the surviving farmers had ever seen. Blood Moon Island became particularly fecund, its soil producing the greatest crops. A particularly crimson-fleshed orange grown on the island became a delicacy across half the world. The black pits took fire. The oil there burns still. Driftwood became a centre of industry, trade and transport.
Lohar the dwarf became mayor. His time in office was cut short by an unfortunate wound that spontaneously appeared Ну, on his поэтому neck. Понравилось отметить, смешно. Есть концовка мирная, есть концовка военная, по, так Lagan сказать, left his over-demanding по wife миру. and began a relationship with a local bard. In the spirit of loving generosity, he returned the ring to his now ex-wife. In a fit of rage, she threw it into the sea. You would never forget Dorothea's kiss. Dorothea herself left Driftwood for the ancient empire, ever in search of the perfect kiss. She never found it, although once or twice she came close. The nameless isle had vanished. Although only open water remained, by instinct ships would steer clear. None of the captains could articulate why. Millennia later, adventurers would come in search of the legendary divine city of Arx and the crypt of the great Lucian. None would pass the path of blood. Кайф. Young Han went into the theatre and became one of the realm's most popular actors. Almira and Mihaly settled in an abandoned homestead. The locals liked and respected Almira. She never wanted for help, and deals always fell to her favor. Outsiders were often suspicious, but no local would speak against her. With no new divine, Malady found herself in a predicament. She had an important problem to solve, but no ally strong enough to call upon, and so her search continued. Having performed the greatest act of necromancy in history, Tarquin found the new world unchallenging. He became obsessed with rumors of another plane of existence. One day he Мне казалось, vanished у Таркина and was должна never быть какая-то seen другая again. концовка. Но, видимо, нет. With Amadia silent, the priestess Gratiana left the swamps and re-entered the world. With more undead than ever before, С другой she стороны, это от founded an наших abbey же in the решений еще в Dragon's течение Spine всего Mountains, зависело, не offering только them от shelter финального. from hatred and fear. Jehan, the demon hunter, found himself at a loose end. So, he opened a museum of demonic artifacts. After it burned down, with Jehan inside, witnesses claimed that the flames were the color of blood. Окей. As the forests grew anew, and the elves were equals at last, Sahala shared elven knowledge of the source with the world. But some elves disagreed and plotted against her. The mother would have to choose sides. Chief amongst her opponents was Tova, Sahala's own mother. The Beast of the Sea returned to the Dwarven Kingdom, this time as a lawmaker. After a very public blunder, Marcus eschewed political power and returned to the sea. The Beast and the Lady Vengeance Может, sail это on. просто как-то D2 кидается на концовку. Че, опять там что-то про меня As the было? new mother, Да. Sabine found a great forest and Что founded там, a я new опять сдох? elven Ща. homeland. Не. Elves flocked to her and worshipped her as a goddess. Sabine swore never to kill again, but once in a while she'd look at her needle and smile. На Ну, себе, кстати, профейн. больше никого не убивает, поклялась. Про Фейна ничего нового. Losa returned to her music and Да, Лоса enjoyed a тоже. storied career as Rivellon's premier musician. Dark moods would at times overtake her, and she would spend long hours walking in the wilds. She always returned with a new song. And then there was you. You returned to the world a sorcerer among many. Your future was yours to decide. Did you accept your new status with humility? Only you know the truth, you and one other. But of him you are free.
The God King no longer calls your name. He no longer whispers your shame. Only you know if you atone for your Так, ну sins. что там опять с гномом случилось? Ща. Он поплыл точно так же к себе туда, но провалился в политической жизни и вернулся, стал плавать снова на корабле. А что про меня, про Фейна? Что там? Ну, все одинаковое. То есть там как бы слова немного слова разные, там в зависимости, как вуаль была запечатана, либо как мир затопил исток, неважно. Типа Фейн записывает все новое в свою книжечку, все, что он видит, и параллельно пытается найти какие-то остатки древних и свою жену. Все. И как бы пока не нашел, но продолжает искать. Мне просто каждый раз поясняют то, что я перестал слышать голос короля бога, и как бы только мне решать, чем заниматься. Ну вот, да. И типа, ну, по крайней мере, я рад, что я все концовки посмотрел и наконец увидел что-то похожее на хорошую концовку. То есть, потому что, ну, понятно, что рабство — это плохая концовка, и типа продолжающаяся война — это типа дженерик концовка базовая. А война, которая закончилась, это уже неплохо. Ну ладно, чё? Чё, все? Нормально поиграли. Не все опять дошли до конца, но... Не только лишь все дошли до конца. Ну, блин. Сука, ну как так-то? Мне буквально обещали. На самом деле, я понял, это был бейт, тебе эту белку, ну не белку, а эту херню заслал просто король-бог, чтобы ты продал ему все остальные расы в рабство. Ну там же никакого не было варианта на убеждение, чтобы как-то расчехлить. Ну, на самом деле, просто они не дописали, и к Definitive Edition они ни хера не изменили, что мне лично обидно. Но в целом все равно хорошо. Я до сих пор не понимаю, как мы просрали, типа, хорошую концовку в прошлый раз. И шутка про туман смерти очень смешная.